এই সব মাধুরী যে আস্বাদন ভক্ত কৃপা ছাড়া হবে। বহু রসিক তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব প্রেম রস নির্যাস করিতে আস্বাদন, রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ, রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছা। কৃষ্ণ হচ্ছেন রসিক শেখর, পরম করুণ, প্রেম রস নির্যাস। প্রেম রসের নির্যাস কোথায়? গোপীগণ। আর তাহারও নির্যাস রাধিকার মদনাক্ষ ভাব ইত্যাদি। সেইটাকে আস্বাদন করবার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ, ওই মহাভাব মদনাক্ষ মহাভাব। আর অনুগ্রহ করে রাগ মার্গ ভক্তি, রাগ মার্গ ভক্তিতে প্রচার করে। চৈতন্য মহাপ্রভু সম্প্রদায় ছাড়া আর কোথাও রাগ মার্গের ভক্তি নাই। সর্বত্র স্বকীয়া ঐশ্বর্য ভাব এইসব নানা প্রকার, কিন্তু নারী সম্প্রদায়কে রাগ মার্গ ভক্তি তিনি চান। এই জন্য অনর্পিতরিং চিরাত করুণয়া অবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়িতুম উন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বশক্তি। এই হচ্ছে করুণা, ওইটাকে দিতে এসেছেন, ও ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই দুই হেতু কারণ। ব্রজেন্দ্রনন্দন রসিক শেখর, আবার পরম করুণ। রসিক শেখর হওয়ার জন্য প্রেম রস আস্বাদন, আর করুণা করুণ হওয়ার জন্য রাগ মার্গ ভক্তি জগতেতে প্রচার। এই চৈতন্য মহাপ্রভু তার যত শক্তি ছিল, আর তাহার পরিকরের শক্তি ছিল রূপ গোস্বামীকে সংকরিত। এই জন্য রূপ গোস্বামী তার মনোভীষ্ট পূর্ণ। যদি কলি रूप न धरत तम कली कुठरी को उठा। गोस्वामी ना আসলে ব্রজ প্রেমের এই কুঠরি কপাটকে উঠা, সেই তাকে এই চৈতন্য মহাপ্রভু পরম করুণা, এই জন্য তারা ভীষ্ট পূর্ণ করে। So in which way should we understand what is the Paratattva, or the ultimate limit of Tattva? If we look according to one angle of vision, then Narayan may appear in some way because he is full of opulence. Bhagavan Narayan has no birth, no lila, no marriage, no mother and father. But when Madhurya is there, Madhurya, sweetness, the conception of sweetness is there, then that is the complete Bhagavad Tattva. Therefore, that Swayam Bhagavan, the original form of the Lord, is Swastina, is not Narayan, it is Brajanandandan Krishna. Inside Krishna, full opulence is there, but that is complete sweetness of Krishna. Therefore, Shastra says, Raso Vaisa. Who is that Rasik Shekhar? Who is that supreme enjoyer? That is that personified form of sweetness, Brajanandan Sri Krishna. He is the real Rasik Shekhar, the supreme enjoyer. He is Krishna, is the enjoyer of all different types of ras. Therefore, he is Ras Prasadi. Therefore, that complete sweetness, that complete ras is present only in Krishna, and not in any other form of the Supreme Lord. Even you consider Raja Purushottam Sri Ram, sometimes you may have to return from him a little bit empty-handed. For example, the friends of Sita,
When they saw Lord Ram, they had desire. We will also marry with you. But Lord Ram, no, in this incarnation I accept only one wife. Therefore he blessed, in the future your desire will be fulfilled by Krishna. The Swarna Sita, the 16,000 golden forms of Sita, they also wished to be with Ram, but Ram could not accept all of them. He only accepted the original. How many Swarna Sitas were there? But many Swarna Sitas. They said, Ram said, I will not accept. I will only accept the original. Therefore they had to return empty-handed. The sages of Dandakari Rishi, the sages of the forest of Dandakaranya, when they saw the sweetness of Lord Ram, they developed a greed. We will also serve you. But Ram, in his mind, he said, it cannot be in this incarnation, but in the incarnation of Krishna, your desire may be fulfilled. Therefore, Krishna, the complete Murti, the complete form of Madhurya Ras, also of Madhurya sweetness, is only Brajanananda and Krishna. Because inside Krishna is 4 special qualities that are not present in any other incarnation, even Ram or Lord Nrsingadev. Only Krishna possesses Vena Madhurya, the sweetness of his flute playing, Rupa Madhurya, the supreme sweetness of his form, Leela Madhurya, the complete sweetness of his pastimes. For example, Guruji says only Krishna can perform the pastime of putting his flute on the feet of Radhika. Venukara nipitam skalitam sikandam brastam tapita vasanam rajarani suno. Other incarnation cannot do, but only Krishna performs these sweet Leela pastimes. And lastly, Prem Madhurya. Only Krishna can generate that type of prem in the hearts of his devotees, a special type of prema. Therefore this Madhurya Tattva, Brajanananda and Krishna, is very rare and very hidden. How we can access it? First is the mercy of devotee. The mercy of Bhagavan always flows behind the mercy of the devotee. Therefore Krishna has been described, Rasik Shekha Krishna Parama Karun, Ragmar Bhaktilok Kori. Rasik Shekha Krishna Parama Karun, Hetu Icha Gun. Therefore Krishna appears, Prem Ras Nirjas Korite Swadan Ragmar Bhaktilok Korite Pracharan. Krishna appears to Prem Ras Nirjas, to experience his own, fulfill his own desires. And also, secondly, to distribute this Ragamarg in the mood of Brijbasis everywhere. Therefore, because of these 2 reasons, because of his desire to enjoy Ras and because his desire to distribute Ragamarg, for these 2 reasons he is most merciful. Therefore, other sampradayas we can find bhakti in the mood of awe and reverence, and Swakya Rasa and all married relationship and everything else. But in Chaitanya Mahaprabhu Sampradaya only we can find Rag Marg. Therefore Chaitanya Mahaprabhu, especially Anapita Chiram Charat Kurunaya Avataro Karo, he is the most merciful because he came to distribute that most confidential part of bhakti. Mahaprabhu completely empowered his associates, but amongst all his associates, Mahaprabhu especially empowered Sri Rupa Goswami Pad to distribute these things. Therefore, Yan Kali Rupa Sirira Nadarata. If Sri Rupa Goswami had not appeared, then how would we understand or receive what Chaitanya Mahaprabhu came to distribute? Therefore, only Sri Rupa Goswami, he fulfilled the manobist or the internal desire of Sri Sachidananda Gaura Hari. वर्षाकाले जे प्रकार आकाश व्यापी मेघमाला एमन बर्षण करे जे ऊंचू नीचू जगह सब भर्ती हो जाए, अपवित्र सुदेश कुदेश कोनो अपेक्षा रखे ना, सर्वत्र पानी भर्ती हो जाए। ओरकम है महाप्रभु निरंकुश के कृपा रूपी वर्षा पात्र पात्र के विचार न करे, निखिल विश्व के जीव के प्रेम प्रदान करे। चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत बन्या, सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी हरि दर्शन उथलिल प्रेम बन्या। चौथी के बेड़ा स्त्री वृद्ध बाल
युवा सकली डुबाय सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण प्रेम बन्याय डुबाइल जगतेर जन जगत डुबिल जीवेर हईल विजना ताहा देखि पंचजने माने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद परम उल्लास जत जत प्रेम दृष्टि करे पंचजन तत तत बाढ़े जल प्यासे चैतन्य महाप्रभु अवतार के प्रेम बन्या जगत के फांसी यही बन्या जे जीव से जीव 6-7 कोटि कल्पे এই জন্মেতে যদি না হলো अभी चैतन्य महापुरुष 500 वर्ष और ताहार अभी कृपालुगण अभी एखनो परिकरगण एखनो अभी होती ताहार प्रभाव এই জন্য আমরা মহাসৌভাগ্যশালী এই জন্মেতে যদি না হয় প্রেম আর কোটি কোটি কল্পেতে এই জন্য আর কোন বিষয়ের প্রতি আসক্ত হও না ভাই ब्रह्मचारीगण सावधान स्त्री पक्षे पुरुष पुरुष पक्षे स्त्री माया स्त्री जन के शास्त्रे ते सर्वत्र माया बोले जन खूब सावधान एक जन्म जन्म नष्ट ना तो बोलो Again, Mahaprabhu has been described to be a cloud, in that a cloud showers nectar on everyone and everything without discrimination. The cloud never considers what is clean or unclean, who is qualified or not qualified. Therefore, Mahaprabhu is like that. He gave mercy to even women, old persons, lame persons, blind persons, all types of untouchable persons. Therefore, that Panchatattva is most merciful. But they descended not alone, with their eternal associates. Therefore, if we do not accept this rare chance, then with that chance cannot be get again, even after millions of kalpas. And how much fortunate that even Mahaprabhu only appeared 500 years ago, that effect is still touching us here. Therefore, we should be careful, we should not develop any material attachments. Therefore, especially brahmacharis should be very careful, because women has been described everywhere in Shastra, and vice versa. Therefore, we should be careful not to develop any material attachments. হরে কৃষ্ণ। ভারতের যে যাত্রীগণ এসেছেন, আজ আমরা আরতির পর আপনাদের টিকিট বিতরণ করব। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে যে যাত্রীগণ এসেছেন বাসে যাওয়ার জন্য আজ আমরা আরতির পর টিকিট বিতরণ করব। শ্রীপাদ হরিদাস প্রভু এবং শ্রীপাদ কমল কৃষ্ণ প্রভু এখানে टिकट वितरण करवें। जो लोग भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं उन लोगों को बास में परिक्रमा करने के लिए हम लोग आज आरती के उपरांत टिकट वितरण करेंगे। कृपया अपने नाम के अनुसार श्रीपाद हरिदास प्रभु और श्रीपाद कमल कृष्ण प्रभु से टिकट संग्रह कर लें। टिकट के अलावा कोई भी बास में नहीं चढ़ सकते। The second one, yesterday we have announced and request you again and again, don't carry any valuable with you during parikrama. Today, one lady pickpocketed by some pickpocketer, her passport and 6,000 rupees has been gone. She was carrying with an open bag. We are requesting you again and again, don't carry any valuable like passport, your ticket, and especially money. Don't carry with you. So again and again requested you, if you have any valuable, please deposit Bajanath Prabhu or Vrindadiji, especially with Vaikhanas Maharaj. So third announcement, the third one, day after tomorrow is our rest day, will be initiation. So whoever desire for initiation,
they can register their name with Jiva Priya Prabhu. Please stand up. Jiva Priya Prabhu will register your name here after Prasadam. পরশুদিন আমাদের আপডেট আছে, যারা হরিনাম বা দীক্ষার জন্য ইচ্ছা করেছেন তারা জীবপ্রভুর কাছে আজ প্রসাদের করে নাম লিখে দিবেন। পরশুদিন আমরা 8:30টার সময় হরিনাম দীক্ষার আয়োজন করব। সো ডে আফটার টুমরো উইল স্টার্ট ইনিশিয়েশন 8:30 AM. प्लीज रजिस्टर योर नेम विद जीवा प्रिया प्रभु आफ्टर प्रसादम हियर। जो लोग हरिनाम दीक्षा के लिए आग्रह किया है उन लोग प्रसाद के बाद आज रात को जीवा प्रिया प्रभु के पास नाम लिखा दे, कल भी लिखा सकते हैं। माधव प्रिय प्रिंसिपल माधव प्रिय प्रभु, कृष्ण प्रिय प्रभु, आप लोग प्रवचन के उपरांत मुझे संपर्क करें। हरे कृष्ण। निताय गौरानंदे हरि Hare Hare Bol. The devotees who have registered and received their cards and paid the fee, you will be able to come with the buses when we have bus days, and also your accommodation will be easily arranged. Some of the devotees, they had difficulty paying the fee or the full fee. Some even want some money back. This is not a good idea. In this month, you will get tremendous benefit by donation, making donation to Krishna's seva, especially to your Gurudev. So we request you don't try to escape from this benefit. After Aarti to this evening, any one of the yatris who have some health problems, we have a very qualified doctor who will be with us throughout the whole parikrama. Her name is Premamai Devidasi. Where are you? Dr. Premamai. Where? Here. Where will you sit, Premamai? Here on the stage? Okay. On the stage, anyone who has health problems can come and get advice from our doctor. Also during the parikrama, if anyone is getting injured, there is a first aid medical team on the parikrama. Sripad Bhaktivedanta Sadhyan Maharaj is qualified, very qualified. Also, Bakula Devidasi, you will also be available. Yeah? Okay. For ladies. Yeah. So, Sripad Sadhyan Maharaj is paramedic. He is expert in ambulance, helicopter, and everything. Hare Krishna. Hare Krishna.